Итак, всем привет! Сегодня будет такой небольшой стрим, можете считать его приуроченным к Хэллоуину. Сегодня мы поиграем в Диско Эллизиум. Я его уже один раз прошел, но за очень странного персонажа, а в этот раз давайте, может быть, выберем какой-нибудь из готовых архетипов и сыграем за него. Очень интересно. Я хочу в этот раз задавить всех интеллектом. Так что, может быть, выбрать действительно мыслителя. Или давайте создадим своего персонажа. Так, нам надо на максимум интеллект прокачать. Нельзя так. Ага. О, интеллект 6. Великолепно. Пофиг. Я бы вот это вообще убрал. Ну, давайте вот это добавим. Интеллект 6 будет вот это топчик. Так. Врите, но не дайте себя обмануть. Да. Логика. Блин, они все полезные, зараза. И какой из них лучше выбрать? Окей, пусть будет риторика. Все остальное у нас не так уж хорошо. Но ничего. Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Эрастос. There is nothing, only warm primordial blackness. You're conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. Never, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. Bloated and shameful. A ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Останься же. Нырни со мной в абисса Пелагиаль. Do you really? Really? You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself. Got a bit carried away, did we, chef?
fear and apprehension. Страх и дурное You should ask предчувствие. what's out there first. Сперва спроси, что там. Yes, О, да. your Ты one умеешь disco читать. mother. There's this giant Такой ball огромный there, шар. and evil apes. Макаки. And the evil apes are juking it out on the ball. И ты? You're one of Возьми. them. It's Короче, basically всё это all массовый just махач evil выставляет на apes огромном juking шаре. it out on a giant ball. You can't even make out it's a Морщишься, ball даже when не you're juking it разобрать, out. что это шар. It's that Ну, такой large, большой. infinitesimally small. Бесконечно. Vying for Борьба за resources ресурсы? is just a Дурацкое stupid выражение expression цены. you picked up Где-то ты его somewhere. уже The подслушал. part of the presentation Главное, you на want to этом take home слайде with you надо is бить других this. злых макак в морду. You have Не to то beat the проиграешь. other evil apes in the face. Or you. Somewhere in the sore, bloated man meet around Гонять you. вокруг тебя. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. Жаждет идти по It пустыне. wants to walk the desert, hurting, Страдать, longing, рисковать. dancing to disco music. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, Приходит an чудовищная ungodly головная боль. headache. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Somehow, you know what it is. A Caprice Canadian motor carriage. Ой. Сильно. A mirror hangs above a bent and broken Зеркало sink. над кривой, над In a треснутой fierce раковиной discharge of висит masculine зеркало. energy, В порыве someone яростной has ripped маскулинности half the кто-то разорвал faucet один из off. вентилей. Was this not the same Не то ли Elo это that founds empires and lays Прямо waste to замахнуть мелочи cities, жизни, возможно, virile, перести ради годам uncaring культуры? towards the little things? Probably not, Да no. нет, вряд ли. Hot water sprays from the faucet's Спустя от base, вентиля трубы and бьет steam горячая covers вода. the mirror. Зеркало You запотело. cannot see Ты не yourself, видишь себя. just a Лишь vague смутное impression of a ощущение man. человека. Suddenly, you realize you have no Понимаешь, не memory помнишь, of the какое face лицо that должно awaits you встретить there, тебя под покровом underneath пара. the soft vapor. Really, Серьезно? all recollection Все of the person воспоминания you о том, are, что ты за the people in your человек, life, and какие even the еще world есть you're люди в in, твоей has жизни, drowned in и a в sea каком of вообще blood мире ты alcohol. находишься, сгинули в океане This was no алкоголя. mere night of Это была не drinking, просто запойная ночь. it was a Это был deluge целый поток of world-ending proportions. апокалиптических масштабов. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this Ты through, явно к этому You не- won't like what ты you это see явно there, не подумавши. and you То, will что ты never там увидишь, тебе unbecome не it. понравится. А развидеть это ты уже не сможешь. Не сможешь больше этим не быть. Yeah, there is Это definitely совершенно something точно wrong with it. ненормально. Where to even begin? Ох, даже и не ясно. There is the С чего bloatedness, начать? then the Тут опухло. swollenness. It's Там like there's an вздулось. upholstery of Вот у тебя под alcohol кожей underneath диванная your набивка, skin. только из спирта.
Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Don't be scared. It's only your face. It's not like anyone's going to see it. Behold. You have no idea who this thing is, do you? Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Or wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? You are correct. Верно. Так, нам надо сохраниться. Сохраняемся. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Здесь механика, как где в третьем Fallout'е. Есть шанс условно на взлом. И ты кидаешь кости. Ну, соответственно, как повезет. Ну что, попробуем? Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Загружаем. Пробуем снова. Потому что в прошлый раз я пошел по нижнему пути, когда первый раз проходил. И там мне удалось докопаться и... A mirror hangs on the bathroom wall. It belongs in the new, the third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times, calling this the new style. But more importantly, disco happened. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume la Million. If it doesn't rhyme, you're not pronouncing it right. Out of the dazzling swirl of disco music, in an open air, Boîte de Nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit, then he made the expression. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. The click is used to spur on a horse. It also features heavily in Guillaume le Million's regional mega hit, Don't Worry, Your Pretty Little Head. Some 20-odd years. There is a vast ocean of time between right now and the expression, looking good on you, or anyone. Humanity has run aground in that time. It's a different world now. The expression is a relic. You have some understanding of the near history of disco. The rest is darkness. Aside from the useless fact that the motor carriage outside was a caprice cinema.
It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Тупую, как пробка от шампанского. Может, и звездная пыль вернется. Так, ну что, теперь нам надо сохраниться. И A попытаться... mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face. It's too late. Like an image on film. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned. It's too late. Like an image on film. The... Так, слушайте, это было близко. Давай еще. Может, скоро все-таки получится. A mirror hangs on the bathroom wall. It's too late. Like an image on... Ну, обычно попытки с 6-й, с 7-й такое прокатывает. A mirror hangs on the bathroom wall. It's too late. Like... A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned. It's too late. Like an... Да что ж такое? A mirror hangs on the bathroom wall. It's too late. A mirror hangs on the bathroom wall. It's too late. Like... Еще немного. A mirror hangs on the bathroom wall. It's too late. Like an image on film. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, it's too late. Like an image... Ладно. Ладно, давайте пока оставим в покое. Когда немножко прокачаем эту область, вернемся сюда. Так, давайте возьмем куртку. Подожди, нет, давай сначала рубашку. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare cup. It says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open. The Whirling in Rags is a hostel cafeteria on the urban coast, frequented by dock workers.
window stands broken in its frame. Его задувает Cold холодный wind ветер. blows in. The morning light hurts your eyes. Свет слепит It's глаза. hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. Какие-то потрепанные войной здания. The shards face outward. Осколки летели Whatever наружу, broke this чем window бы came окно from не the разбили, inside. удар был изнутри. A fine web of Тыльная scarring сторона covers правой the back of кисти your right испещрена hand, сетью тонких but шрамов, none of it is но они recent. старые. More likely a Оружие, projectile than a скорее held всего, object. бросили. There are no Держали в руке. fragments on the На полу floor нет from осколков, pulling a значит, tool после back удара оно в in номер не after возвращалось. impact. Something you've done Чем-то, before. что тебе уже не впервой. It is too large Для for a пули дыра bullet, слишком yet велика, too для small предмета for a мебели piece of мала. furniture. Орудием было нечто тяжелое You're в looking for сравнении something heavy крупнее твоего and толстого larger than your кулака. fist, like the green shoe Вроде that's зеленого on the hat ботинка rack навешивают in the его corner, к which, длительному совпадению ему coincidentally, как раз не is хватает missing its сотоварища. friend. Congratulations! Поздравляю, ты You разбил smashed окно the window собственным with your ботинком. own shoe. Now you Остался only один. have one. If you're Если lucky, повезет, you can второй найдешь still на find the балконе other снаружи. on the balcony outside. Дверь The должна быть door to недалеко it от should be входа в твой outside номер. your room. You mean Хочешь someone сказать, else что кто-то took your другой shoe снял off с and тебя smashed the ботинок window и with it? расколотил им окно? This person also скотина тебя forced еще и the drinks on напоила. you. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Да. Ну хорошо. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. К одной из лопастей прицепился воистину кошмарный галстук. The blades come squeaking to a Полосы halt. со скрипом It should be останавливаются, easier и to reach the достать tie галстук now. будет проще. You reach out to grab the tie, Ты but тянешься what's за this? галстуком, но Diffuse, что это? По всей radiating груди chest вливается pain. боль. Doom Тебя comes окатывает over чувство you. нарастающего отчаяния. This is bad. Ох, тесно, Feels как like будто sharp у тебя в груди stones grinding in your трется chest and грязь, keeping you не from давая moving шевельнуться. for quite a long Долго time. трется. Still ongoing. Все продолжает. Now is a good time to start worrying. Finally, the pressure recedes. Наконец, давление You find ослабевает, yourself ты covered in становишься cold спокойным, sweat ты and стараешься trying не not to шевелиться. move, hoping it Может, will хоть keep you так не from умрёшь. dying. A terrible mistake. Чудовищная Turn the ошибка. lights off Немедленно immediately. выключи свет. You can practically Такое feel ощущение, the будто photons фотоны burning a hole in прожигают your тебе дыру brain. в мозгу. The lights are off. Свет выключен. Понятно. В общем, галстук... Галстук мы взять не способны. Вот такие мы ловкие, в кавычках. Ну что ж, нам надо обязательно забрать ботинок.
There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet, like two baby crocodiles. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. No. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. You have no doubt about the drinking, but do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. She nods. There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Could it be because of the drinking? Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Блин. Сейчас. Блин, нельзя быстро с хранением. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Надо перед. Черт. She looks back at you. Goodbye. Ну блин, нет, я хоть... Черт. Черт. Ну это же весело, надо это. Ой. Блин, это же уморительно. Ну хорошо, что я перед этим сохранился. Hello, officer. The young woman raised a silver jumpsuit falls off her. No. Because you're a police officer, sir. I am, yeah. You've been here? Couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you the words have already left your mouth. Слово не воробей. What was that? That's not even how words are used. What did you... No. You see, that's not what you said. Come on, man. Freddie, please. One more time. Goddamn right you did.
You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Okay, that's cool. Or if I can just maybe ask you to elaborate on that superstardom a tiny bit. Or maybe you are Guillaume le Million. You'd be about your age now. Think about it. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it. Давай еще. Давай еще. Ой, блин. Hello, officer. The young woman raises a cigarette. No, because you're a police officer, sir. I am, yeah. You've been here. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. Ну, But давай, do you погнали. strike yourself? The words have already left your mouth. Давай. Надо, вот в этом деле надо обязательно преуспеть. Пусть шансов и немного, но есть же вероятность, что выпадет 6-6. Есть. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls. No, because you're a police officer. Okay, cool. I won't. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. А, видели, наши шансы возросли. Вот, значит, надо вот так действовать. Говорит, зарубить себе на носу. Блин. На самом деле великолепная игра. Вышла она, правда, уже когда там, в 2020 году, наверное, или в 2021. Ну, короче. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit falls. No. Because you're a police officer. Okay, cool. I won't. Okay. Sir, you've been here for couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Так, давай. The words have already left your mouth. Там нам просто уже два варианта, ну, три варианта подходят. 6-6, 5-6 и 6-5. А это уже, ну, гораздо... Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. 6. Что ж такое? Почему большие значения не выпадают? Давай, давай! Hello, officer. The young woman raised a silver jumpsuit. No, because you're a police. Okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. Ну, But do you погнали. strike yourself as the words have already left your Так, mouth? там было 6, теперь 7. Пробуем снова. Ой. Hello, officer. The young woman raises a cigarette. A silver jumpsuit. No, because you're a okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as the words have already 9. left your Ах, mouth? близко уже. Это уже близко. Нам нужно 11. Так, момент. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips.
A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. Сейчас, секундочку. Так. No. Because you're a police op. Okay, cool. Okay, sir. You couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. Нам нужно 11. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left. Совсем не то. Ну еще. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit. No. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. Ну, давайте еще сколько? 10 попыток, а если не получится, ну, придется забить. Хотя, блин, не хотелось бы. Хочется получить те результаты, которые ты еще не получал. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls off her like scale armor. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your... 7. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. Ну еще разок. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit for... No. Because you're a police officer. Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. 9. Уже близко, близко. Блин, 17% шанс. Ну, давайте уже. Уже пора бы. Hello, officer. The young woman, a silver jump... Because you're a police... Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself? The words have already left... 4. Вообще не то. Вообще не туда. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit. Because you're a police... Okay, sir. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. 9.
Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit. Because you're a police officer. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left you. Уже в который раз? 9 было. Вот 10 не было, 11 не было. Что ж такое? Как-то это выглядит не очень. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself? The words have already left. Ну понятно, 3. Зашибись. Ну теперь давай уж 11. Меня это устраивает. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit falls off her like. Because you're a police officer. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left. 7. Hello, officer. The young woman raises a silver jumpsuit falls off. No, because you're a police officer. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left. 6. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls off her like. No. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. 9 опять. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls off her like scale armor. Spark. No. Because you're a police. Okay, cool. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. But do you strike? The words have already left your mouth. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit. Because you're a police officer. Okay. Sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. The words have already left your mouth. Так, ладно. Я пока отойду. Я вернусь скоро.
Раз, два, три. Хей, привет. Я вернулся. Да, я отошел на время, Hello, извините. officer. The young woman raises a cigarette to her Носит lips. губам сигарету. A silver Ну, jumpsuit как falls. обычно. Пытаемся выкинуть no. 11. Because you're a police officer, sir. Okay, cool. Okay. Так, это Sir, couldn't say. You have no doubt about Пытаемся the выкинуть drinking. 11. But do you strike yourself as a the words have already left your 5, 7, mouth? да что ж такое? Сколько раз нам еще придется кинуть кости, чтобы выпало нужное число? Hello, officer. Так, подождите, а может быть нам из одежды что-то снять? Нам нужно внушение. Что нам дает? Сорочку снимем тогда. Вот так. Это даст нам больше шансов. The young woman raises a silver jumpsuit falls off her like Because you're a police Ну, это officer. мы Okay, продолжаем cool. то же самое, Okay, бла-бла-бла-бла-бла. sir, couldn't say. You have no doubt about the drinking. О, But do видите, you strike 28% yourself уже. as a tight-lipped drunk? She must have heard. Try the expression. Come on, why are you still doing this? Продемонстрировать гримасу? Серьезно? Тебя еще не отпустило? Alcohol raises testosterone levels, especially in men. The levels remain elevated after inebriation ends and the pain begins. She puts out her cigarette. Так. She looks back at you, a light glinting off her eyes. And now, it never Нет, stops. доска не уйдет никогда. И Goodbye. я ж выиграл! Ну зашибись. И мы ничего не узнали. Блин, придется еще раз весь диалог прокатить, выведать всю информацию и только потом задействовать. Только сначала снимем сорочку, чтобы увеличить наши шансы на успех. Это же Диско Эллизиум. Ну, погнали. Hello, officer. The young woman, a silver jumpsuit falls. Так. No. Because you're a police officer. Okay, cool. Okay, sir, couldn't say. You have no Что ж, doubt теперь about the погнали. drinking. But do you? She nods. There's a mercenary out back. He's been hanged. Это и The body has been there for a week. I didn't mean to overwhelm you with information. Could it be because of the drinking? Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Try the expression. Come on, why are you still Выиграли. doing this? Alcohol raises testosterone. She puts out her cigarette. А жаль, было бы весело. She looks back at you, a light glinting off her eyes. And now, it never stops. Goodbye. Ну что, давай попробуем постучаться. The door is closed. This door can only be opened with a key. There is no answer. You hear the shower being turned on Внутри включаю. somewhere inside. Still no answer. Ответа по-прежнему нет. Still nothing. Снова тишина. Ну, уходим. Все, видим, что это бесполезно. Так, ну все, что мы могли сделать наверху, мы сделали. Спускаемся вниз. Наш герой эрудит, логик, так что мы будем сейчас всех просто уделывать в разговорном жанре, по идее. Мы просто обязаны. Я в курсе. Микрофон.
You should totally sing karaoke here, Первая же the first возможность chance you спорить get. здесь под караоке. Your emotions need to Твои be чувства expressed. требуют выхода. People need to know Люди your должны vast знать, как oceanic необъятна soul. твоя душа. Utterly, Да, and it её needs to be должны heard услышать through a PA по system системе громкой связи. by other people. Другие люди. You have not yet stumbled on the Ты right нашел правильное lamentation, стенание, but it's out но there. оно где-то ждет. It'll come to you. Оно отыщет тебя. You will wreak Ты havoc with it. раздерёшь им в клочья Don't все worry. души. Не переживай. No, no. Нет, нет, Don't sing the не happy пой song. радостную It's песню. Это stupid. для дураков. Sing the sad Пой song. грустную, It's глубокую. profound. You have to find something tragic to Важно sing найти first, though. подлинно трагическую песню. Меню стерт, единственное слово на доске — понедельник. Вчерашнее меню написано женским почерком, сегодня начал писать мужчина. Кулер с водой, крупный пузырек поднимается на поверхность. С кухни доносится тихое урчание электрической соковыжималки, кто-то работает. Дверь закрыта на замок, объявление. До 13:00 вход на кухню только для персонала. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Тебя игнорирует. Не очень ты ему нравишься. Oh no, you're Ну a что hero. вы, A говорит он, не real поднимая hero глаз. cop. Вы герой, подлинно героический коп. Could the massive property Нет, damage здесь upstairs связи с have представителем anything to do состояния with этого this? номера. Am I? Да Or неужто? did you А ride может, in, вы take прикатили, the body сняли down, тело, solve the раскрыли murder, убийство and not и trash не my hostel разнесли room? номер у меня в отеле? You're right, you Верно. didn't, and За it's only 43 taken дня. you 3 days not to. No, I haven't Нет, я seen вас не you видел. around. Я не I'm всегда not здесь. always here. Он снова опускает глаза и начинает щипать птицу. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Encelindian Isola, the part of the world you are in right now. Look, your buddy Слушайте, is вон over там ваш there. приятель. Он смотрит на дверь, там постукивает ногой мужчина в авиаторской куртке. Why don't you go and talk to him, Идите поговорите okay? с ним, а? He pretends not Он to hear делает you, вид, что не услышал. concentrating on the bird instead. Сосредотачивается на птице. No, I'm not Нет, the я не bartender. бармен. Я I'm the управляющий cafeteria кафетерией. manager. That period of Это my период моей life жизни is over. закончен. Not Не everyone всяк who тот бармен, stands кто behind a стоит за counter is стойкой. a Я столом. bartender, Я okay? управляющий I'm the кафетерией. cafeteria manager. I have 3 Я управляю cafeterias тремя to manage. кафетериями. 3. Тремя. Sylvie В баре tends тут the bar работает here, Сильвия, а not не я. me. Я ее I'm просто only подменяю. standing in. She just, Ну она просто, you know, это самое. Он пожимает плечами. His eyes dart from left to right. This man isn't lying, but he is hiding something. so now you're То a есть cop. теперь вы вдруг forget it. заделались копом. Проехали. Так, ну что ж. Давай посмотрим, что здесь у нас. Ага, прекрасно. Летний вход закрыт на зиму. Мгм. Понятно.
Мужчина спит, привалившись к столу. На нем спущенный рабочий комбинезон, сапоги измазаны засохшей грязью. На спине овальный логотип с деревом и надписью Wild Pines. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Так, ну что, попробуем его разбудить. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. Ну и ладно, пускай спит. Так, ну ладно, пойдем. Пора поболтать. The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full-flavor cigarettes, clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Пластиковую желтую корону вместо герба. Логотип алкогольного бренда. It comes free with a six-pack of Vermilion Roy d'Or. The words Roy d'Or are stamped into the crown's plastic. The sentiment is called anti-centennial nostalgia, pining for a time before the turn of the century. It's common even now, after 50 years. Ну все, с этой бабкой потом поговорим. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. А вы, полагаю, из 41-го. You realize he is waiting for your name. Ну, давайте. Raphael Ambrosius Cousteau. Рафаэль Амброзиус Кусто. Наше имя. No, you won't. Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name, and you're one classy cop. Yes, well, Да-да. Он не задумывается о том, что услышал. Not for a moment does he believe that's your real name. Что вас и вправду He так casts it aside as an intradepartmental joke or a peculiarity he... it looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Right. And the interviews? Он притоптывает ногой скорее по привычке, чем от нетерпения. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Does that mean the body is no longer in the tree? So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it.
But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is he's not from the rat squad and isn't supposed to suspect such things. No need for derogatory terms. They're only doing their job. Yes. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. You mean you don't have a badge? Oh, if you didn't have your badge, then that would be very bad. You would need to report it on my shortwave. But since you do have it, we can go straight to the task at hand. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse, much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Talk to the manager, then we go out back and take the body down. After you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with... The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Guard, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Сообразив, что по-прежнему не знает твоего имени, он смотрит на тебя. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Он копается за стопкой костров, находит клочок бумаги и протягивает его лейтенанту. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here, and I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. His face expresses profound doubt in your having this. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. This man means the heavy cavalry of the innocents Franco-Negro, sweeping over the plains and nations of the enemies of mankind, 5th century style.
Unified currency and the concept of cool came in their wake. They wore lamella and carried guns. But first and foremost, Franco-Nigerian heavy cavalry was really, really wide. That hole in the fence must be enormous. Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back, and because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Thank you. Спасибо, говорит лейтенант, открывая обложку блокнота. Телефон надежно заткнут в кармашек. Is it? Because I thought you were supposed to be investigating the lynching, not my employer conduct. Мое профессиональное поведение. Good for you. Поздравляю. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. This is it. He said they hoisted him up on a tree. Who is this they, if he doesn't know? Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching. The locals, customers, the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. I would suppose it's because they have nothing better to do. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company right here, a mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Я его не убивал. Извините. Извините. Не знаю, это очень смешно. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Let's go. Пойдемте. Not so fast. You owe me 130 реал. В тебя пальцем. Вы должны мне 130 реалов. Слушайте, я помню этот момент, это шедевр просто постановки. Давай сначала. Oh, excuse простите, me. пожалуйста. You owe Вы me должны мне 130 130 реалов. Теперь он произносит это через «р», изображая аристократический акцент. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. No, you don't owe me street rent. You owe me money. You owe this establishment 130 real. Он тыкает в красный журнал на стойке. Let's see. Поглядим. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. What are you, a philosopher? Что, философ? Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room, or 8 bottles of potent blend, and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes.
Some do take Некоторые recompense. берут but компенсацию, only to survive. серьезно отвечает лейтенант. Но это чтоб не умереть с голоду. Сильно тише, да? Ладно, это возможно. Вполне. Окей. Для выживания, чтобы заплатить мне. Или вы хотите стать бомжом? Хотите? В Мартинезе негде больше остановиться, а снаружи весенний холод. Деньги не делают счастливым, но они позволяют быть несчастным немного дольше. Блин, гениально это. Гениальное высказывание. Окей. Закончатся деньги, умрете. Это так для всех устроено, для меня тоже. Поэтому и нужно, чтобы вы мне заплатили. Он делает паузу и говорит, скорее самому себе. Я не говнюк. Да, они. Нет, видите ли, в ее голосе слышится нота печали. Это 40 сантимов. Сантим — валюта в 100 раз меньше реала. Я их даже не возьму. Возвращайтесь, когда у вас будет 130 реалов. Да. Да. Он молча смотрит на медики на прилавке. Какое злодейство? Не злодейство ли исполнена пропасть, что пролегает между тем, что есть у человека, и тем, что от него требуют? Она такая. Скрипя нейлоном, лейтенант Кицураги ищет что-то в карманах оранжевой куртки. Ты арестован. Вы не можете меня арестовать, я ничего не сделал. Кто тут заказывал вольную, нелепую интерпретацию закона? На ум тебе приходит более одной. О, давайте выберем какую. Воспрепятствование выполнению сотрудникам полиции служебных обязанностей. Своими бессмысленными требованиями ты мешаешь мне расследовать убийство. Но они не бессмысленны, я просто... Вы должны мне денег. Это не чутко с вашей стороны. Человека убили. Отправьте запрос на компенсацию в 41-й участок. А нам нужно работать. Ладно, заплатите только за окно и выпивку. Это 70, остальное стрясу с вашего дурацкого участка. А журнал помнит, у него есть память. Он указывает на книгу. Выпивка не обсуждается, ваш участок никогда не согласится ее оплатить. Ладно, вычту его из счета, если хотите жить в апокалиптических развалинах. Дело ваше. Но другой номер я вам не дам. Оставьте благодарности при себе. Вы по-прежнему должны мне 30 за выпивку. Если к вечеру их не будет, я не пущу вас туда. Он указывает наверх. Довольно. Хорошего дня. Кстати, а где твой дом? На ум не приходит никакого адреса. Но всяко же он не здесь. Но ты провел в этой гостинице лишь 3 ночи. А где ты был до этого? Где ты же должен быть? Иными словами, ты и правда не знаешь, верно же? Если кончатся деньги, в смутном обугленном образе не переночуешь. Можешь попробовать, когда выдастся минутка, покрути в голове разные адреса. Авось всплывет улица или дом. Так. Угу. Так, что у нас здесь?
О, это надо. Энциклопедия +1. Пойдет. Что мы здесь еще можем? Так. У нас есть. Так. Или мы пока не можем. А, не, у нас очков пока нет. Ну ладно. Так, ну мы пока ни хрена и не сделали. Давай поговорим. Excuse me? Что, простите? А если я хочу вести дело один? Детектив, положа руку на сердце, вы находитесь в психически неуравновешенном состоянии. У вас проблемы с памятью. Пока не придете в себя, я не могу позволить вам действовать от лица РГМ без присмотра. РГМ, он же Ревашольская гражданская милиция. Это полицейская организация, которой вы с ним принадлежите. Род мирных войск ополчения в оккупированном городе Ревашоле. С точки зрения закона, РГМ находится в серой зоне, но ее права редко ставят под сомнение. Стыдно было бы всего этого не знать. Время на себя? У нас тут следствие, а не история трогательного самопознания. Но вечера по-прежнему в вашем распоряжении. Да, пожалуйста. Ваш образ жизни не должен мешать расследованию. Лейтенант уверен, что уход за собой эвфемизм к нигилистическому запою. Блин. Ладно. Ладно, пойдем. Ага, так. Понятно. Перед тобой стоит мотокарета, корпус бело-синий с номером 57. От массивного двигателя в задней части машины исходит пар. Он еще не успел остыть. Должно быть, это та самая адская машина, что вырвала тебя из забвения. Мотокарета Купри Кинема. В кабине тебя встречает комплекс рычагов, управление, микрофон рации на крючке, выдвижной ящик с инструментами под сиденьем и мягкое мерцание датчика предварительного нагрева топлива. Загорается панель, настройки частоты, зеленая кнопка, главная линия мерцает, как кошачий глаз. А потом ты слышишь звук. Мягкое мурчание электрокотят, радиоволны расходятся над всей метрополией. Через помехи тебя приветствует женский голос. This is precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. This is Officer Alice Demetri, precinct 57. How may I assist you? Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. 10-2, 10-5. Это 41-й. Как слышно, прием? Он использует радиошифр. Разберемся. Ты коп, а копы знают радиошифр. 10-4, 10-5. Доложить обстановку, прием. 10-18. Огласите свое сообщение. But you said... Never mind. Но вы же сказали... Неважно. 10-9, прием. 10-4 вас понял. Ситуация очень серьезная. Потребуется 10-22 капитану, прием. Это он? Сухо спрашивает кто-то на фоне. Чего ему надо? Говорит, что потерял удостоверение и хочет об этом уведомить.
Он что? Потерял удостоверение? С вами говорит связной Жюль Пидье. Прием. Вы имеете в виду своего напарника? Прием. Что он говорит? Он спрашивает, кто вы такой. Напарник его, блин. Это ваш напарник, сателлит-офицер Викмар. Прием. Он вместе со сраным удостоверением еще и память потерял, что ли? Мужчина на фоне, кажется, уже теряет терпение. Кто потерял удостоверение? Сам-то кто думаешь, Дик Малин сраный? Это офицер Дик Малин из знаменитого бестселлера «Дик Малин. Неопознанная личность»? Выдавливает он, подавляя хохот. Дик Малин не твое имя. Это имя вымышленного детектива, который не потерял бы свое удостоверение. Обороняйся сейчас же. Они над тобой смеются. Он говорит, что такое наверняка случалось с полицейским и до него, и саркастически смеется. Он, сука, издевается, что ли? Да за это все отделение! Сателлит-офицер Викмар интересуется, не издеваетесь ли вы, и прибавляет, что эта ситуация бросает тень на все отделение. Прием. Дикий Дик в натуре. Он просит вас прекратить, говорит, ситуация серьезная. Еще бы не серьезная, удостоверение, блин, посеять. Сателлит-офицер Викмар подтверждает, утеря удостоверения это серьезно. Прием. 10-4. Вас понял, офицер. Сделаю тут пометку, что вы заняты поисками утерянного удостоверения. Прием. И копать. Мак, иди сюда, ты заценишь. Наш Дик Малин удостоверение потерял. Что происходит? Наш суперкоп потерял удостоверение. Что он потерял? Удостоверение. Он просрал удостоверение. Он просит перестать повторять, что он потерял удостоверение. Блин. Ладно, едем дальше. Сержант Торсон интересуется, нашли ли вы уже удостоверение? Прием. Уж прости, ответить тебе нечего. Так думать сложно. Он не отвечает. Кажется, все еще в поисках. Ты слышишь хохот на фоне. 10-9, повторите, не разобрал. Прием. Из-за громкого обсуждения на фоне ему трудно тебя расслышать. Новые высоты даже для капитана трезвости. Спроси его, говорящий задыхается. Спроси, не потерял ли он еще и ствол. В помещении все заходятся хохотом. Сержант Торсон интересуется, не потеряли ли вы еще и оружие. Прием. Карманы проверь. Срань Господня. Да ты же не знаешь, где он. Нет, он пропал. Его, блин, у тебя нет. 10-9, как слышно, офицер? Вы получили мой вопрос? Нас интересует ситуация с вашим пистолетом. Прием. Лгать по телефону легко. Любую ложь скажите с прямотой, та истинную тут же станет. Говорить не терял. Слава богу! Вот это был бы кошмар. И думать не хочу, что стал бы с придурком вынужденным сообщить такое капитану. Плохо уже то, что он потерял удостоверение. Передай ему, чтобы искал и быстро. Еще не хватало, чтобы с ним бегал тут какой-нибудь насильник. Мы рады сообщить, что вы не потеряли оружие, офицер. Вам нужна какая-либо еще помощь? Прием. Десять 4, вас понял. У меня нет полномочий выполнить вашу просьбу, но... И что он теперь хочет? Он просит денег. Он издевается? Не похоже.
Ничего этой сволочи не давайте, он все пропьет. Right. That's the Ладно. negative on the additional funds. Over. He says it's important to Он the говорит, что это важно для дела. He isn't getting a Ни гроша не получит, так ему и передай. request denied, sir. Запрос отклонен. He says he's in trouble. Говорит, у Doesn't него have a place to проблемы, sleep. ночевать негде. Well, I guess he'd better crack the Ну case тогда before пусть sundown, закончит then. дело до заката. Vicmar said. Викмар сказал. He said. Слушайте, он слегка понижает голос, You тщательно can do выбирая it, слова. sir. Все в порядке. Вы справитесь, прием. What is he saying? Что он говорит? Did you want anything Я могу else, помочь sir? вам чем-то еще? Many of your Он решает colleagues не are отвечать also на фоновую here. реплику. Over. Тут много ваших коллег. Прием. He's trying to keep Он you пытается from удержать тебя от further дальнейшего embarrassing унижения перед yourself коллегами. in front of your colleagues. Let us address them now, sir. Over. Stanford, I know I already wrote it in a report, but it will stay on my desk for a few days. Over. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question. Over. Wait, before you say Стой, прежде anything чем ты stupid, ляпнешь какую-нибудь think it чепуху, through. подумай. You're going to be Если looking будешь at a raссказывать straight всем, что jacket if потерял you tell память, то everyone быстро you окажешься в lost your дурке. memory. Be Будь smart благоразумен, about this. спроси, Ask один ли он if там. he's there alone. 10-4, sir. I'm not hearing your question. That's a negative, sir. I got a Никак 10-12. нет. У меня тут Visitors 10-12. present here. Over. What? What is it? He's still on the line? He wants to verify his info. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. What? What is it? What can he possibly still want? He seems intoxicated and keeps asking me to call him by... Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. 10. Excuse me, sir. Over. No, sir, I haven't. You're not really keen on mentioning your home life, so I've always assumed things weren't that good on that front. Over. 10-4, well... Does he actually want something, or is he hell-bent on disrupting our work? Ай, блин. He asked if he ever told me about it. For God's sake, cut this shit out! Tell him to stop wasting time and be a goddamn policeman for a change. Sir, Satellite Officer Vicmar. So, was there anything else? Understood, sir. Over. Roger that. 10-10. Over and out. A metallic drawer slides. Take what you need, officer. It's going to be a long case. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd useful for opening all sorts of doors and lids. The handles are long and sleek. Snap, snap. It's robust, weatherproof, and well made. Lets you see things in the dark you would. The pull-out toolbox slides back into its nest. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating that... There's no use pressing the heat button. It won't start. Translation. We're not going anywhere right now. Alternative translation. Don't even think you can drive my MC. Так. Отлично. У нас есть...
Ну, раз она концептуализации. Помогает, пусть будет. Так, давай из этих. А, вот, надо позвонить Сильвии, давай. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Of course. What is the number, officer? Yes, hold on. Her number? Received. Hold on, officer. Give it a minute. She might be busy at the moment. Takes a bit to get to the... Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello? Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? You mean, why did I leave the bar? Honestly, Why not? What? No, why would you even think that? Please, don't bring Gar into this. It's none of your business. I already said I don't want to talk about this. You're messing No, not me. What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the court. No one calls the police. The union would get angry. You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Legally, no. In С reality, юридической yes. точки зрения нет. В Martinez реальности, is да. de facto Он policed by the оглядывается. dock Де-факто за workers порядком в union. Мартинезе следит профсоюз докеров. Mm-hmm. I didn't want to get in trouble with the others. Push her further. Show her the error of her ways. I didn't know I had to report it. I thought someone would take him down eventually. You can almost hear the girl getting smaller on the other end of the line until she almost drowns in static. No. I honestly don't know. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Okay. Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. You told me back in the whirling. You told everybody. And so does your badge. Oh. No, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Yes, you absolutely should. It's awful that you lost it. Please, no. Not this again. Everyone saw your cool gun, detective. You were trying to impress some people with it. Everyone was eating, and...
You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making... Oh, those again. I have been trying to wean you off them. You know, when you put your gun, your actual gun, on your temple and pretend, I remember this. You were screaming things like, что-то типа my «Мои brains мозги are по all стенам, over the красным wall, их все перемазать». painting them red. Я этого не I увижу, won't be это же seeing мои it, мозги. 'cause these Без are мозгов my зрение не brains. работает. I can't see Отличный without my визуальный ряд. brains. Very nice visuals there. There is silence on the other end of the line. Me neither. No, please, no more suicide threats. There are way more inventive ways than a gun to leave this world. No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like, big bucks cannot... It almost looked like you pawned it. But believe me, I did not ask. Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Yes, you have obviously done something to upset her at the Whirling in Rags when she was still working there. I'm not mad, it's just... You were so drunk and so emotional all the time, and then the skua thing happened. It just made me want to quit. The stuffed bird, the great skua, you threw it against the wall while screaming, fuck that bird, and laughing like a maniac. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. Didn't seem like you had fun doing it, though. Yes, obviously. You were the worst client I've ever seen. And I have seen so many assholes in this place. I've had sailors fighting, union guys grabbing my ass, kids stealing booze. Once the guy was glued to the karaoke machine every night for 2 months. Жесть какая. Well, you were worse than all of them. Even about little things like not turning down the volume at 3 a.m. I even liked one of those songs you kept listening to on We Go On by the O.O. I can't listen to it anymore. You've turned it into a parody. To hell with that. Then there was your room. Your project. An experiment to see how bad it can get in there. Великолепно. Великолепно. I tried to send the cleaner, but you wouldn't let me. Threatened to make me understand. I had no idea what you meant. And I don't want... And then you screamed something about how you're a piece of shit human being, and why does anyone even let you work as a policeman? That you'd fire yourself. And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with police. I wasn't even mention you waving your gun around, harassing customers, threatening to sing karaoke. The ones I had... Damn it, I don't remember what I did to your damn papers. I don't remember especially when there's a hurricane loose. It's your fault for losing them. Something in you wants to immediately Что-то в forget тебе about хочет this, сразу же обо as if всем there этом was a забыть, reason you будто threw ты them не away. случайно их выкинул. No, you really weren't. You were simply the worst. God, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not to call me again, and let's pretend it never happened. Wait, really? No, this is absolutely not true. I like Guard. I really do. No, I was actually flattered. I've always liked him. There's a pause. You Повисает can пауза. almost Вы see her почти on the видите, other как side, Сильви стоит the где-то далеко, telephone намотав cord телефонный coiled провод на around палец. her index. I didn't know what to say to him later. Then you came and destroyed the place. So I left without explaining. Okay, but
Please don't mess it up. Please don't take out your gun or something. All sorts of things. From disco, rock to... Which one would that be? Sad? I think the one you mean is the smallest church in San Sanj. Richard, that... Interesting. You still have to find it, however. Надо ее найти. You hear a sigh of На том relief конце on the слышен other облегченный end вздох. of the radio. Звонок без слов Wordless, прерывается, the и call снова breaks. знакомый Then голос. the already familiar. Anything else I can help you with, officer? 57's over and out. In the cabin, you see a Ну что, неплохо поболтали, очень много всего узнали. Ну, пойдем поговорим с Гартом. Снова. Can I help you? What thing? Yes, not the whole Да, слава damn богу, не union. всего профсоюза, лишь для Just самых the крикунов. nastiest and loudest. They come Они here in приходят the по вечерам, evenings, тупые, dumb, хамоватые, unruly считают себя types. самыми Think they're главными. big Но shit. клиенты хорошие, But заказывают they're good много и customers. платят They вовремя. place big- We should find out who this loud Стоит faction выяснить, is, кто эти occupying the крикуны. booth. Крикуны, значит, Loudness разговорчивые, means а нам talkative, нужна and we информация. need info. Он со значением тебе кивает. We don't. We have to Никак, wait. придется They'll подождать. show up sooner. There are these things Есть called такие штуки, days. называются You дни. sleep Между ними between ты them. спишь. He's Он saying предлагает they'll зайти come после сна. after you've slept. Просто поясняю Just на make it всякий. clear you got that. What are you, a cook А now? что вы теперь еще и That's повар? none of your Это не ваше business. дело. You're not. You're Вы a не menace. повар. Вы Fine, ходячая okay. катастрофа. The kitchen is closed until 1 p.m. because Ладно, the кухня real закрыта cook до is часу working. дня, потому что You повар can готовит. sleep around После after этого, that, если вам if you так must. нужно, можете там пошарить. What? Чё еще? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Wait, what? Стоп, что? But what about the Он bird? удивленно. Ну как же птица? Yes, the bird. Птица. I В found то it утро, когда lying она on the ушла, я floor нашел with на a полу broken птицу wing со the сломанным morning she крылом. left. You broke the skewer. Поморника сломали вы? Он краснеет, шея его идет пятнами. I assure you it was him. Заверяю вас, это он. Why on earth did you Чем вам have to насолил break мой the поморник? skewer? I can't believe it. Поверить не могу. I was so А ведь я sure был it was полностью Sylvia. уверен, что это Even Сильвия. worse, Хуже I того, thought she думал, was она trying так to намекает. send me a message. Символ надежды, все Symbol of дела. hope and all. A tender type of hope. Сердечной надежды. Something Внутри у тебя что-то stirs in you. шевелится, может, ты птицу Perhaps как this раз is поэтому и why сломал. you broke it. All right. Did Ладно. she say anything else? А еще что-нибудь about она me, сказала, you но know? про меня. Did she say anything Повтори. about me? Она сказала что-нибудь про меня. Really? Серьезно? I should- Надо I should give ей her a тогда call позвонить. Thanks, I guess. Это самое, спасибо. Was there anything Я else могу you еще вам wanted, чем-то or- помочь или... Absolutely out Абсолютно of the исключено. Absolutely in the Абсолютно question. включено. Сперва First we ищем find a хитяру sad погрустнее, а потом ballad. распеваем тут Then we все в sing this клочья. place to your body is ready, Мессир, sire. готово ваше тело. Another thing. Great. Yes. Yes. Have you got it? For the drinks? За 30 выпивку real. 30 реалов. Like what? I was really enjoying talking about the money you owe me. Да. Диско Эллизиум. Надо же как раз это... Прежде чем озвучивать, надо... Ну, я на самом деле один раз проходил, просто сейчас хочу другое прохождение выбрать. Интересно. А чё? А что? Завтра ко мне ученик придет. Во второй половине дня. Ну вот, если хочешь, с утра можем в теннис поиграть. О! Ну, давай. Во сколько? Ну, в час, может быть. Может, пораньше? Как раз. Ну, прохладненько, но нормально, я думаю. Солнце вроде завтра обещают. Ну вот, ну хорошо.
короче. Все, идем, все, и завтра, значит, играем. Ну, возьми. Я просто не знаю, я хотел подстричься, вот. Ты на машине что поедешь? Ну, естественно. Ну вот, давай тогда завтра заедем подстричься, завезешь меня подстричься, и после этого поиграть. Ты можешь сначала поиграть, Да а я потом... потом весь потный, и меня стричь. Ну, то так попроси помыть с мытьем Ну головы. зачем больше платить? На 100 рублей. Да не. Ну вот. Все, короче, давай тогда завтра. Давай. Ой. Так, ну что ж, продолжаем. Ух ты, уже 2 часа стримлю, офигеть. The corpse looks at you with Труп bulging смотрит white на тебя eyes. своими The выпученными face белыми around them глазами. does not Лицо, look на human. котором эти глаза It's расположены, не swollen выглядит and ready to человеческим. burst. Оно His раздулось и lips готово are вот-вот fish-like, взорваться. and his tongue Губы, like a как ball две gag рыбины, in а his язык mouth. затыкает рот, словно кляп. You seem to be Ты holding ловишь your себя на breath. том, что задерживаешь дыхание. A cargo belt Его twists шея his neck повернута at an под unnatural неестественным angle. углом The в body петле below грузового appears ремня. stiff. Висящее на этой шее тело выглядит одеревеневшим. Оно испускает просто безбожную гнилостную вонь. Ты зажимаешь нос, но это не помогает. Активное разложение. Офицер, если вас вырвет, ничего страшного. Вас за это никто не осудит. Ну что ж, попробуем. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth. You feel a great force ringing from your stomach, your body, until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly В making таком this worse похмелье for с you. этим явно тяжелее You could use some справляться. ammonia Пригодился бы to нашатырный clear your спирт, он прочищает разум. If you can handle the Если не боитесь головной боли, some officers use некоторые it to коллеги deal with используют его, cadaver чтобы in справиться indoor. с трупной вонью. I can't handle У меня the heavy. слишком сильно болит от него голова. It's more likely he can handle the smell. Скорее, он просто может выносить эту вонь и без нашатырного спирта. В отличие от тебя. There is Fritz Неподалеку nearby, к востоку от east of the гостиницы hostel. есть Фритте. They usually have a Обычно у small них имеется в apothecary. продаже небольшой If they набор don't, медикаментов. Но если нет, There's a greenhouse here, здесь есть and the теплица на gardener углу with a танцев в wheelbarrow тряпье. on the corner of the Сидит room садовница с right. тачкой. Если If she девушка works here, работает she might здесь, have возможно, у something нее for есть the какое-нибудь средство от этого запаха. Pretty Умно. clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Ну что ж, пойдем посмотрим. The RCM in Martinez. What? We don't see a lot of police around here. Of course. What can I help you? Sure. I'm done with it. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Of course. Where to? No problem. Excuse me? Oh. Well, I didn't. You didn't say she wrote it. You asked what it was doing there. Sir, it was. The timidness is gone for a second. Something else. Okay. Of course. I won't. There he still is, looking right through you with his white eyes. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. The second time,
not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Нашатырный спирт не помогает. Nor does the wind right now. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it consider. I've seen captains puke their guts out. It never gets easy. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight. I think I've lost my sense of smell. A white lie. Not being hungover helps too. That's probably a good idea. Clear our heads. But before we can, you need to get your shit together. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internal. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Так, ну ладно, слушайте, уже 2 часа, давайте заканчивать. Спасибо, что были со мной, или что посмотрите это потом, или что не будете смотреть, как хотите.